students, let's discuss about F block elements, that is inner transition elements. In periodic table, elements are broadly classified into 4 blocks: S block element, P block element, D block element and F block element. Till now we completed our discussions on S block, P block and D block. The only F block is pending for our discussion. So now we are going to discuss about F block elements. F block elements are otherwise called as inner transition elements. Inner transition elements. Why they are called so? So inner transition element, transition elements ku ulla ida place பண்ணிருக்கறனால this is called as inner transition elements. So elements, the 14 elements coming after lanthanum and 14 elements coming after actinium. So lanthanum and actinium are அதுக்கு அடுத்ததா. So lanthanum அடுத்து வர 14 elements and actinium அடுத்து வர 14 elements. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா inner transition elements. Okay. The inner transition elements, there are 2 series of elements. So first one, lanthanoids, previously called as lanthanides. Actinoids, previously called as actinides. So actually பார்த்தீங்கன்னா lanthanides actinides தான் முன்னாடி பேர் வச்சிருந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, the lanthanoids and actinides அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. So first we see the lanthanoids. So lanthanoid series consists of 14 elements from cerium to lutetium. 14 elements after lanthanum. So lanthanum க்கு அடுத்து வர 14 elements. So cerium la start agi lutetium varaikum, atomic number 58 to 71. So and following lanthanum, these elements are characterized by the preferential filling of 4f orbitals. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், 4f ஆர்பிட்டலில் தான் ஃபில் ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், SPDFன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கணும். எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃபில் ஆகிட்டு வரும், வரிசையாக எஸ் ஆர்பிட்டல் தான் ஃபில் ஆகிட்டு வரும். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 11th படிச்சிருப்போம், alkali and alkaline earth metals. ஸோ இந்த இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா P பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் and D block elements பார்த்தோம். ஸோ P block D blockல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸில் என்ன ஆகும், P ஆர்பிட்டல்லையும் D ஆர்பிட்டல் தான் ஃபில் ஆகிட்டு வரும். ஸோ இது F block எலமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸில் இதில் ஃபில் ஆகிட்டு வரும், F ஆர்பிட்டல் தான் ஃபில் ஆகிட்டு வரும். ஸோ lanthanum சீரீஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃபில் ஆகிட்டு வரும், 4f ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகிட்டு வரும். Similarly actinoids consist of 14 elements from thorium atomic number 90 to lawrencium atomic number 103. So following actinium. So actinium க்கு அப்புறம் வர 14 elements atomic number 92 atomic number 103. So these elements are characterized by preferential filling of 5f orbital. So இது பார்த்தீங்கன்னா 5th சீரீஸில் இருக்குது, இது 5th பீரியடில் இருக்கிறனால electrons will be filled in 5f orbital. Okay, that's all. Next, the position of lanthanides in periodic table. So let's discuss lanthanides and actinoids separately one by one. So first we discuss about lanthanides. Let's discuss about lanthanides and position of lanthanides and actinoids in the periodic table. So both lanthanides and actinoids are separately located at the bottom of the main body of the periodic table. So main body of the periodic table க்கு கீழ தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, lanthanides and actinoids place பண்ணிருக்காங்க. The actual position of lanthanides in the periodic table is at group number 3. It is located at group number 3. So முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா periodic classification, sorry, periodic table இருக்கும் page number 101ல. Keep your book with you. Take page number 101. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா lanthanum பார்த்தீங்கன்னா lanthanides and actinides position பார்த்தீங்க அப்படின்னா group 3 தான். And for lanthanides its position and period பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6th period, sorry 6th period, and period number 6. பாரு என்னுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா group number 3 and period number 6. However, in the 6th period after lanthanum, the electrons are preferentially filled in inner 4f subshell, and those 14 elements following lanthanum show similar chemical properties. இப்போது lanthanum அது பார்த்திங்க அப்படின்னா group 3ல இருந்தாலுமே இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா lanthanum group 3ல தான் இருக்கும். ஸோ lanthanumக்கு அடுத்தது வர அந்த 14 எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம்
lanthanum group 3 எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது ஸோ டிவியேட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை என்ன பண்ண முடியாது group 3 எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ therefore these elements are grouped together and placed at the bottom of the periodic table this position can be justified as follows ஏன் அந்த பொசிஷனில் அந்த லாந்தனைட்ஸை வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ப்ரூஃப் ஸோ why. So first one, so lanthanides have general electronic configuration XE F1214 and 5D021 6S2. So this is the common electronic configuration of lanthanides. See 4F per xenon common எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் 4Fல 1 எலக்ட்ரான்லேருந்து 14 எலக்ட்ரான் வரைக்கும் ஃபில் ஆகலாம் ஸோ 5Dயில் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் 0 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அல்லது 1 எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபியூ எலமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லாந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃபில் ஆகும் 4F ஆர்பிட்டலில் தான் ஃபில் ஆகும் 4F இல்லைனா 5F ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகும் ஸோ லாந்தனைட்ஸ் அப்படின்னா 4F ஆர்பிட்டலில் ஆக்டினைட்ஸ் அப்படின்னா 5F ஆர்பிட்டலில் ஸோ லாந்தனைட்ஸில் 4F ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆனாலுமே ஸோ ஒரு சில ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குது இது ஒரு சில எலமெண்ட்ஸில் மட்டும் என்ன ஆகும் 5D ஆர்பிட்டலில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஆக்குபை பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் என்னுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகுது தட்ஸ் ஆல். The common oxidation state of lanthanides is +1. So common oxidation state +1 தான். But in addition to common oxidation state is +3. In addition to +3 oxidation state, some elements will have variable oxidation numbers. So all these elements, third point par, all these elements have similar physical and chemical properties. All these elements have similar physical and similar chemical properties. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாட்டம் ஆஃப் த பீரியடிக் டேபிளில் தனியாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிமிலர்லி த 14 elements following the actinium resemble in their physical and chemical properties. If we place these elements after lanthanum in the periodic table below 4D series, the properties of the elements belong to a group would be different. ஸோ இது என்ன பண்ண முடியாது group 3ல இது லொக்கேட் ஆகிறதுனால group 3 எலமெண்ட்ஸோட இது என்ன பண்ண முடியாது கிளப் பண்ண முடியாது பிகாஸ் group 3 எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இந்த லாந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இது அதே குரூப்பில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற குரூப் எலமெண்ட்டோட மற்ற எலமெண்ட்ஸ் சேம் குரூப்பில் இருக்கிற மற்ற எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகும் deviate ஆகும். Hence a separate position is provided to the inner transition elements as shown in the figure. செப்பரேட் பொசிஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ லாந்தனம்க்கு அடுத்து வர சீரியம்லேருந்து லுட்டீசியம் வரைக்கும் அண்ட் தென் தோரியம்லேருந்து லாரன்சியம் வரைக்கும். ஸோ சீரியம்லேருந்து லுட்டீசியம் வரைக்கும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஆக்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் தோரியம்லேருந்து லாரன்சியம் வரைக்கும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆக்டினாய்ட்ஸ். லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் lanthanoids. ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் we know that the electrons are filled in different orbitals in order of their increasing energy in accordance with the Aufbau's principle. Already we discussed about some rules for filling of electrons in the various orbitals. So one of the rule is Aufbau's principle. Based on Aufbau's principle, electrons will be filled in the increasing order of their energy level. So as per this rule, after filling 5s, 5p and 6s and 4f level begin to fill from lanthanum, and hence the expected electronic configuration of lanthanum is xenon 4f1 5d0 and 6s. But the actual electronic configuration பாருங்க Aufbau's principle நீ யூஸ் பண்ண அப்படின்னா first electron will enter to 5s orbital and then 5p orbital and then 6s orbital. இதில் எல்லாம் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஃபில் ஆகணும் 5s ஆர்பிட்டல் 5p ஆர்பிட்டல் 6s ஆர்பிட்டல் அண்டு 4f ஆர்பிட்டல் இதில் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் 5d ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகணும். பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி ஃபில் ஆகாது. But the actual electronic configuration of lanthanum is xenon 4f0 5d1. 4fல என்ட்ரு ஆகாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே என்ட்ரு ஆகிருக்குது 5d ஆர்பிட்டலில் என்ட்ரு ஆகிருக்கு. ஸோ அண்ட் இட் பிலாங்ஸ் டு டி பிளாக். இது லாந்தனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி பிளாக். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க லாந்தனம் தான் டி பிளாக்ல வச்சுருக்காங்க. பட் லாந்தனம்க்கு அடுத்து வர இதிலிருந்து சீரியம்லேருந்து வர எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் வைக்க முடியாது, நம்ம டி பிளாக்ல வைக்க முடியாது. ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இதில் ஃபில் ஆகுது எஃப் ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகுது.
See, so filling of 4 of orbital starts from cerium. So cerium la irundha pathina 4 of orbital electrons fill ஆக ஆரம்பிக்குது and its electronic configuration is xenon 4f1 5d1 and 6s2. So as we move from cerium to other elements, the additional electrons are progressively filled in 4f orbital as shown in the table. So cerium la irundhu mela ponanga appadina, so praseodymium அதில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரஷியோடிமியம், நியோடிமியம் இதில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இதில் ஃபில் ஆகிட்டு போகுது, 4f ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகிட்டு போகுது. சி 4f ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகிட்டு போகுதா, 4f1 4f2 4f2 வராது, 4f3 4f4 4f5 4f6 அண்ட் 4f7. ஓகே, 4f2க்கு பதிலாக தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இதாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் 4f2வாக வரணும். புரியுதா? See, so 4f ஆர்பிட்டலில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது, அப்படியே வரிசையாக ஃபில் ஆகிட்டு வருது. 14 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், 4f ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகிட்டு வரும். So 4f orbital can occupy maximum 14 electrons. So 14 electrons மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா லுட்டீஷியம். ஸோ சீரியமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி லுட்டீஷியம் வரைக்கும் 14 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், f ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும். See, gadolinium and lutetium, அது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பாரு, gadolinium and lutetium. ஸோ இதில் எதுக்காக அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் electrons will occupy, one electron will occupy in 5d orbital. ஸோ எதுக்காக 5d ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா, to possess half filled, இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி half filled. ஸோ 4f ஆர்பிட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4f ஆர்பிட்டல் கேன் ஆக்குப்பை 14 எலக்ட்ரான்ஸ். பட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 எலக்ட்ரான்ஸில் தான் சிங்கிளி ஆக்குப்பை இருக்கும். 7 ஆர்பிட்டல்ஸ், 7 டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டலும் எஃப் ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற 7 டீஜென்ரேட் ஆர்பிட்டலும் சிங்கிளாக ஆக்குப்பையாக இருக்கும். அப்போது அது எப்பவுமே ஹாஃப் ஃபில்டு ஆர்பிட்டாலும் ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில் எக்ஸிபிட் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 5d ஆர்பிட்டலில் ஒரு எலக்ட்ரானும் இங்கே 5d ஆர்பிட்டலில் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஃபில் ஆகிருக்கும். ஓகே, அதுதான் உங்களுக்கு ரெட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இன் gadolinium and lutetium the 4f orbitals are half filled and completely filled. gadolinium பார்த்தீங்க அப்படின்னா half filled 4f orbital and lutetium பார்த்தீங்க அப்படின்னா completely filled 4f orbital and one electron enters 5d orbitals. Hence the general electronic configuration of 4f series of elements can be written as XII 4f 2214 and 5d021. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 2 எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா, எதுக்காக அது அந்த 2 எக்ஸப்ஷனும் வருது அப்படின்னா, டு ஷோ மோர் ஸ்டெபிலிட்டி, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் அது வருது. அதுக்காக தான் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் 5d ஆர்பிட்டலில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகுது. ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது இல்லாமல் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் FE 4f 1214 and 6s2ன்னு என்ன பண்ணலாம் நம்ம எழுத முடியும். பட் அந்த 2 எக்ஸப்ஷன் இருக்கிறதுனால அப்படி எழுத முடியாது. xenon 4f 2214 and 5d021 and 6s2 மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அது எழுத முடியும். நெக்ஸ்ட், oxidation states of lanthanoids. The common oxidation state of lanthanoids is +3. In addition to that, some of the lanthanoids also show either 2 or +3, +2 or +4 oxidation state. A common oxidation state of lanthanoids is +3. In addition to +3 oxidation states, some lanthanoids show +2 oxidation state and +4 oxidation state. அதாவது +2 +3 or +3 +4 oxidation state அது என்ன பண்ணுது, எக்ஸிபிட் பண்ணுது. ஸோ gadolinium Gd3+ and lutetium 3+ ions have extra stability. So அதுக்கு என்ன ரீசன், due to the fact that they have exactly half filled and completely filled f orbitals respectively. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் அல்லது ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அது 2 அயன்ஸ் எப்படி இருக்குது, மோர் ஸ்டெபிலிட்டி அது பேர் பண்ணியிருக்கு. their electronic configuration are gadolinium XE 4f7 and lutetium பார்த்தீங்கன்னா XE 4f14. Similarly, cerium and terbium attain 4f0 and 4f7 configurations respectively in the
+4 oxidation state. இப்போ சீரியமும் டெர்பியமும் பார்த்தீங்கன்னா +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை அச்சீவ் பண்ணும்போது, அதாவது 4 எலக்ட்ரான் அதை டொனேட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா, சீரியம் வில் கெயின் 4f0 அண்ட் லுட்டீசியம் வில் கெயின் 4f7 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது சீரியமும் டெர்பியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் ஸ்டெபிலிட்டியை அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும். அண்ட் EU2+ யூரோப்பியம் 2+ and europium and terbium, so YB should be pronounced as terbium. Y வந்து சைலண்டாக இருக்கணும். ஆல்ரெடி டெர்பியம் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதையும் ஸோ YTTERBAUM இதையும் என்ன பண்ணணும், டெர்பியம் தான். ஒயிட் சைலண்டாக வச்சு தான் நீ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். Ions have exactly half filled and completely filled f orbital respectively. Then the stability of different oxidation states has been impact on the properties of these elements. So the stability based on the oxidation state will impact the properties of these elements. See, the following table show the different oxidation states of lanthanides. See, cerium ku pathina +3 +4, பிஆருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா +3 +4. கண்ணே இது எல்லாமே நியூ எலமெண்ட். ஸோ அவனுடைய நேம்ஸ்க்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுற, புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோ. தென் பிஎம் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், என்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா +2 +3 +4, எஸ்எம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா +2 +3 அண்ட் இயூக்கு +2 அண்ட் +3, ஜிடிக்கு +3 அண்ட் லாஸ்ட்டாக லுட்டீசியம்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் different atoms present in lanthanoid series. Okay, that's all about today's class. Let's discuss about variation in properties in next class. Thank you.